Здорово, громадяки, с вами Джейсон, канал Тайные Games. Мы продолжаем прохождение Vampyr, и у меня здесь, я пришел в доки. Нам здесь нужно с кем-то познакомиться. Возможно, это он. Я чем-то занят. Не расскажешь мне? Some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Короче, бандиты какие-то. So, tell me... What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're with? Расскажите, на кого вы работаете? I'm the boss, all right. The wet Мокрые boot boys ботинки. work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier, I can respect that. Отлично, в солдатской службе пошло на пользу, да? What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. Ну вот, меня пускают по рукам. Поговорите с тем, поговорите с этим. Goodbye, Mr. Спасибо, ты мне прям помог, прям пипец. И тут же через буквально несколько метров, да, от нее стоит эта женщина. Good evening, miss. I am Dr. Reed. Who are you? As I just told... The Pembroke Hospital, you say? I ain't... I'm not here to collect... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Она еще и Fancy buying торгует. something from me, maybe? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I Ну, buy на and самом деле sell это все things. можно If you're in... прощелкивать. You're quite blunt. I like people who... Fair enough. Since my... That's exactly... Ну и, собственно, благодаря этим трёпам мы узнаем связи между персонажами. What can... You can't... You Take the... loot... Whatever. И получаете доп. Задания. Don't you... Bastards. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital. Ну, по крайней мере, мы открыли уже новый участок нашей карты, которому теперь предстоит твориться, да? Спасибо. Так, ну что, личные вопросы ты мне уже... А, нет. Ooh, Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling... You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your... What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about the... Behind all your... romance. Ай, запорол нахрен. Вариант ответа, думал быть с ней милым, но это не та женщина, с которой нужно быть милым. The bastard killed... И кого-то убили? I don't know. So you have... No one... Violent... So you... Yes.
I'm looking. The sad saint? Yes, he was. You don't say. До свидания. The sewer dog's fault, they say. Then the gangs, the epidemic, everyone's throwing the blame. А местохождение Шона Хэмптона. Собрать прямо инфу. Там крыска бегает. О, здесь еще куча народу. Боже мой. Кто это? А ты кто? Джейсон. Дайсон. Good evening, sir. Whatever. Бухаешь? Don't take it personally. Yes, you had. I'm Dyson Delaney. I'm looking for. I really don't know Who could tell? about the sad saint. Том Уотс мне нужен, я понял. Sure. What's it look like? It's an old story. No. Daggers for teeth. Do you? No. He comes of a No. night time, claiming innocence. I want to know more I'm about. still an anarchist, Doctor. Make no mistake. Murders by night. Do you? I do not. Your Do you? No. is my Забухавший анархист, я вас понял. That's it. No. Let me. All right. If you. What kind? It was. You lost. I've lost. I'm sorry. It's okay. Новое расследование. What do you? I. Я пью. Why do Maybe it's because you sound? I speak. Don't. I'd love. Работу он потерял, потому что он Is there забухал. anything in? How dare you? Why? Cynic. No. Let me. Another. Это я уже все посмотрел, все Goodbye. спросил. Спасибо. А чем болеешь-то? Может, смогу Good тебя evening, вылечить? What? Inebriation. Yes. От переутомления. Конечно, самое востребованное лекарство здесь, в этой игре, это средство от Goodbye, переутомления. Mr. Delaney. Ну, кстати, если сутки не заканчивать и принести ему еще лекарство, то может все неплохо кончиться, в принципе. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Здесь Good правда evening, вампир. sir. А вы кто? Have you witnessed any? And what do you define as a straight? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter Да ладно. extraordinaire and warden Ты, of the East пафосно об End. этом A vampire заявляешь. hunter. Really? I know what you're thinking. I'm just another loot, Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. a man of science. Расскажу все, что I'm знаю. looking. The sad. Really? It's nothing personal. Maybe Tell you what, all I will. Шон Хэмптон. Ну, мы с ним уже знакомы, мы же его спасли, правильно? What can Did you hear? It's But it's my. so. I put. Как отличить How do you вампира? identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy Чеснока symbols. и да, еще They и не also могут cannot enter a войти в house дом without без being приглашения. Да, Have уж. you ever killed one of these creatures yourself? I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Да ладно, врешь ты все. Can I help it? Actually, yes. Are you asking me to paste posters? If you wouldn't mind. Офигеть, плакаты развесить о вампирах. Офигительный квест. Have you heard of the guard? Of course. They're dedicated hunt. So you hunt? Vampires are Were you? I do. Лады, спасибо за разговор. Goodbye. Том, вот. А, мы же здесь бывали уже. Мы же здесь уже бывали. Так, и, по-моему, наверху там ничего нет. Здесь мы встретили нашего товарища, любимого дорогого доктора. Так, и вампирессу. Здесь произошла наша первая встреча. Хорошо. Где же Шон? Где же Шон? Где же Шон? Good evening. Good evening. You remember? Thank you. I'm still. Tom, I need to. I heard the sad saint was. Где его найти? Where is it?
Неужели он сказал мне? I believe. Please. Отлично. What can... Who? Show. How is it? You... I see. How could... Doctors... Раз я спросил помочь, то вот тебе новое расследование, да, как бы. Ну, просто я ускоряю геймплей, вот мне вот этот пустой трёп, вот он совсем не интересен. Хотелось бы по сюжету продвинуться вперед, но и не очень получается. Не дают. Welcome back. Miss Kevin, You better off. why not answer We respect. this? We get. Your... Yeah. So, Yeah. Главное что-нибудь вот по ошибке не нажать, иначе what можно can you tell... People You look... получить страйк, ну, в смысле, за неинформацию. Tom's. Some knows. But... If that. Все. Ну, вроде все. Goodbye. Спасибо, и на том спасибо. Мужика-то выпили. Так, у меня здесь еще здоровяк. Я появились к тебе новые вопросы. Tell me about the man. One of us had been killed, so we had to retaliate. There has to be more. No, really, one of us got... Обычно. Однажды вас убьют. Don't you see it's an endless spiral? That's what my sweet had... Ну, как бы... Goodbye. Не о чем здесь больше говорить. Окей. Я вижу, кто-то кого-то там доедает. Судя по всему. То есть вы мне предлагаете, я так полагаю... Нет, отправиться уже на точку. А ты что тут стоишь? Ты кто такой? Good evening, sir. Good evening. I was just being polite. Don't like questions or doctors. Any The chance? sad saint. Actually, Really? what can... A shit. Are you... No? Is that... Well, Какой-то подозрительный типок. What's your I occupation? take care of my mum. А What I матерь? do. Some... I just want it. You... I lost it. Новое расследование. Понятно, меня закидают здесь квестами. Goodbye, mister. Выполняются они все достаточно просто. Простуду. У меня есть средства от простуды. Давайте его вылечим. evening, Мы Mr. все Fish. лечим всех, Do you кто require... I don't know. попадается. Goodbye, Mr. Fishburne. Не болей. За это их спудают, кстати. 100 метров буквально. И мы найдем наш искомый объект. Боже мой, сколько здесь Hello, boy. людей. Did I scare? No. Well, I won't. My name is... Are you... So you... No. You should be... I've known what... Why do you think she... I can't say... Стелла Фишборн. Новый персонаж. What can you tell me about this region? Кто он, седой It's all мальчик-то? about... Why... They call me... Have you... What do you do? I listen to the new... Что говорит в округе? What things have been... Do... It's hard. Работы у тебя, скорее всего, нет. Do you know him? Sorry, sir. Well, I don't... Thanks for the tip. So long, Ru. Давай. Счастливый мужик. Женщина, откройся. Good evening, madam. Why? I work at the... Oh, The disease. it's Mrs. Fish. Можете войти. Отлично, меня запустили. Сейчас я обнесу дом. По-быстренькому, да? Что-нибудь интересное? Ничего. В шкафу, может быть. Кровать. Так. Обнес старушку. Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Такие уж нравы, такие времена. Здравствуйте. So, Yes. forgive my rudeness at the door. How is life around? Life has always been...
Do you think... Don't know. And self. Кем вы May I работаете? ask what... Since my husband died, I work. How do you... My Seymour works at the docks, just like his dad. Did your husband... Oh no. The orphan that regards you as a mother. You mean Rufus? I wish I could do even. But you're not. Years may have passed. Отлично, Руфус. Понятненько. Дальше что? Дальше ничего. Здесь ничего. I'm trying... You talking? The very same. I'm sorry. Ну и, собственно, Goodbye. все. Пока что все. Больше ничего не известно. Можем выходить, идти дальше. Ты вроде бездомный, нет? В то же время выходишь из какого-то дома. Странно. А он болеет чем-то? У него анемия, может быть, у меня есть лекарство для тебя, чувачок. Чувачок, здравствуй. Evening, Rufus. Evening, Miss. Do you need A room? a real... I don't know what. Обращайся. So long, Rufus. Be careful. Take care. Пришел славный доктор Рид и всех вылечил. Вампира, который лечит, а не калечит. Нас здесь встречают. А давайте атакуем их вот таким вот образом. А, что не сбивается-то, алло? Ты нормальный вообще? Нет, я как должен. Да, я отойти-то, ёп. Я должен все использовать, это японский городовой-то. Кол. Глушение 27. А, ну мой-то он прокачанный же кол, да, у меня есть. Назад. Дайте крови. Тихо, тихо. Стаминка. Верните стаминку. Дай крови. Не, прикольно. Прикольно, без сомнений, очень здорово. Когда ты глючишь в текстурах.
Все, кровь-то кончилась. Давайте еще немножко потанцуем, сейчас он сдохнет. Ой, сейчас он меня еще добьет, блин. Давай выпей его нахрен. О, блин. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Сдается мне, дальше что я не пройду, потому что ХП нет. Если это сделал Шон, значит он теперь корнюшон. Ну, обратился он, короче. Я не вижу больше крови. Я нашел какое-то кольцо на какой-то хрен, да? Вопрос только зачем? Картечь. Вы меня куда ведете-то? Здесь можно куда-то залезть? А здесь вроде как тупик. Здесь можно только спуститься. Конечно, здесь стоят ребята, которые все это дело охраняют. Этого говнюка надо первым завалить. Готовы. Там, слушай, кто-то что-то пытается. Ну, там наверху свои разборки проходят. Я-то в целом не против. Мы спускаемся в канализацию, чтобы, наверное, найти виновного во всех этих убийствах. Наш путь будет опасен и суров. Сдается мне. Бойся, остерегайся. Есть что? I cannot enter. Я тебя понял. That doesn't work. Ну, сделал как-нибудь по-другому. That doesn't work. Так, еще 5. Здесь какие-то вентили. So that's it. These wheels control the water level. Ну, то ли мне надо все закрыть. А, там бочки он дает мне закрыть. Я могу их прострелить там, я не знаю, а то сейчас мне скажут идти туда самому. О, у меня парабеллум, оказывается, есть теперь. Неожиданно так вдруг. Ну, конечно, придется туда каким-то образом идти, чтобы расчистить путь. Каким только образом. Любопытно. Нет? В принципе, здесь уже можно пройти. Я же один перекрыл.
That doesn't work. Нет, конечно, не пускает. Здесь закрыто, да? Осмотреть, говорит, канализацию. Ну ладно, осмотрю сейчас, так и быть. Здесь же еще один вентиль, только он не рабочий. Конечно, бред сивой кобылы. Да уж. По сути, вот этот бы вентиль, может быть, как-то меня спас. Ну, судя по всему, нет. Не так все просто. Может быть, открыть и попробовать туда переместиться? Ну да, точно. Я слышал чье-то рычание. Слышал чье-то рычание. Все вот так вот оказывается элементарно. Этот, кстати, так и не активен. Ну ладно. Кто-то там исчез. Я почти испугался. Здесь кого-то поели хорошо. Здесь вообще столовая чья-то, я так понимаю. Так. Куча трупов. Предостережение, кости, кровь. Все как полагается. Еще раз исчез. I have this thirst for blood. Продолжаем наше путешествие. Что видим? Да ни хрена не видим, если честно. It's locked, all right. Видим кровь и даже какая-то катсцена. Зачем же, Джонатан? Здравия, тебе помочь? These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again, the one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Че, драться что ли с тобой? Она ему вообще ничего не сносит. Хоть меня бить. Давай кусай его как следует. Назад. Ням-ням-ням-ням. Вот я дурачок, да? Козёл. Я не могу.
Mine shall be a fair skull to adorn my mantle. Он продолжает меня попадать, самое прикольное, что... Slow as a snail. Так. Да, то есть я не успеваю использовать скилл во время перемещения. Прикольно. Ну, допустим. Foolish Ekon. Hold down. Found your death in me. Давай, жри его нахрен. Да ты, блин, прикалываешься, что ли, надо мной? Ты где? Ты куда делся? Маленькая горнюшка. Маленькая говнюшка. Ладно, и ладно. Я понял, ты разозлился. Ешь его скорее. А что, подвоишь выходит? Я тебя не вижу. Вот там есть-то. Крови-то нет. Зато есть маленький урон. Когда ты сдохнешь уже? А тут нечестно по 4 удара делать. Куда ты делся? Ну, вернись. Слушай, ну у тебя осталась тут дэшка. Ты все никак не сдохнешь. Только... Ешь его скорее. I shall crush you. Может, не надо? Your blood is now mine. Да неужели?
Фу, я уж думал, никогда не сдохнет. Если бы у меня было больше патронов, если бы я знал, что иду на эту большую ужасную тварь, я думал, может быть, здесь просто какой-нибудь гуль спрятался. Но нет, здесь крупная дичь, как оказалось. То есть, как бы, нам хотят сказать, что это он всех убивал. Ну, конечно, вполне возможно. Все, можно, я уже выйду отсюда. At least one skull escaped Fergal's wrath. Кто-то сбежал от Фергала? Кто же от него сбежал? The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Но еще странно, да? Я не думаю, что он смог туда перебежать, упрыгать. Каким образом, если там нет? How could he have made it this far? There's blood everywhere. Вот я и говорю, как он мог сюда забраться. Так не говоришь, что я обратно иду. Я же способный, я могу и обратно пойти. Блин, крови действительно много. И действительно очень много крови. Он потерял, очень много прошел. Да, все то же самое. Safe we are, still. Drink now. Опа. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. А вы кто This is такие? our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What of this Ascalon Club? Vampire Society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scowl. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Scowl. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind.
Нифига себе, выясняется. Наверное, она обратилась. Это имеется в виду. Блин, здесь целое убежище этих... скалей. Или как они правильно? Не подходи, Экон. А вы не будете со мной разговаривать? Они еще и разговаривают. А обычно они просто бросаются. В самой дальней комнате. Ну, это, видимо, она здесь. Тихо, спиздил, ушел, называется, нашел. Правильно? Вам-то это ни к чему? Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the О, она еще и разговаривает. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure? Nobody gave a damn about me. I have a question of the utmost... Questions, questions, questions. Do you remember what you did after leaving the... First, a question for... Very well then. Are you like me? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful... Shadows? The shadows. They heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Спасибо. Спасибо за развернутый ответ. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Why do you live here? Live! What are you... From the guilt, the shame. Why don't you... We are the Sewer Skulls. This is our domain.
True. You were once some... It is as sad as it is long, young Ek. Can I... We asked, but... For how? Skulls have been hiding under London. Where did you hide? We claimed ancient... What man? I really don't know. What is a skull, in fact? The progeny of a vampire. Disavowed by him. You mentioned that vampire blood has tremendous... The vampire's sweet blood. I thank you for your time, madam. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our... Thank you. О, прикольно. Вход она закроет, но маленькая, как это, дорожка к Хэмптону все равно будет открыта для нас. Да, оказывается, здесь у них такие обширные владения. Они здесь уже давненько скрываются. Мне даже стрелочкой нарисовали, куда идти. Парная стоечка. Ребят, ну вам деньги-то не нужны, а я бы забрал. Ребята. Да я прикончил вас, конечно. Боюсь, меня местные не так поймут. Шиллинг. Целый 1 шиллинг. I cannot enter. Дверь закрыта. Водичка уходит. It's locked, all right. И дверь открыта. Что, возвращаемся к нашему грустному святому. И, может быть, я даже не знаю, но просто его не убивать и все. Потому что он не убийца. It's locked. Ух ты, тык. Ну понятно, блин. А вот тайный проход. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. А ты кого ешь-то? Людей? Он вроде никого не убивал. I am your most humble servant. Она сказала, что он никого не убивал. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Допустим. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Да ты псих. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunch blood and lifeless flesh.
yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Минус 500 единиц опыта. И объять. Ну, убить, то бишь, да? Пощадить. 500 единиц опыта. А обратить в кого? В человека? Будет опять человеком. Но он ему и так нравится. В принципе, да, и что делать? Ну, это же, кстати, разблокировано не просто так. Давайте ее используем. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. Я его сейчас уболтаю. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now! Заодно и проверим, поможет моя кровь или нет. Все ради науки. Агнец Божий. Есть новые горожане, которых можно убить. Прикольно, все. Здоровый горожанин, кстати. Что, стал человеком? Ну чё, я поздравляю вас, ребят. Все для нас сложилось неплохим таким образом. Ну, точнее, для него сложилось все неплохим образом. Что случилось? Что за крик? Опять кого-то убили. Красные реки закончились. Так, ладно, продолжим в следующей части. Всем удачи, пока.